Какой-то космический десант, кстати. Краш-курс. Я же русский язык выбирал, не понял. Starship Troopers Terran Command. The events of the Starship Troopers Terran Command is a real-time strategy game set in the universe of the Starship Troopers films. In this video, we will take a look at how to play Peace of Mind, one of the available scenarios in the demo. In this scenario, you start in command of Federation troops in this outpost at the center of the map. Your goal will be to recapture a series of mines vital to the Federation war effort on the planet. But first, you will need to get familiar with the game's fundamental mechanics. We will use them to repel the initial attack by the bugs. As an RTS, Starship Troopers Terran Command shares the basic commands with many other games in the genre. Select units by left-clicking on them. You can select multiple units by holding the left mouse button and dragging a box. You can add units to your existing selection if you hold down the Shift key while left-clicking. You can also select units by clicking on their icons in the bottom bar of your screen or by pressing Tab to cycle through them. When a unit is selected, you can give it orders. Right-click on a position to move it there. Choose the orientation of the selected units at arrival by keeping the right mouse button pressed and dragging in the direction you want them to face. Similarly, right-click on an enemy unit to attack it. There are several mechanics which set Starship Troopers Terran Command apart from other RTS games. You will need to learn them and take them into account in order to win the scenario. Every unit has a basic weapon with a range you can see by selecting the unit. Any obstacle between the unit and its target might break the line of fire, though. This includes your own units. Place a unit of rifle troopers in front of another, and they won't be able to shoot through each other. Just because you can see the enemy doesn't mean that your troops can shoot it. A red icon appears underneath the overhead icon of friendly units that aren't in a position to shoot the enemy from their current position. Terrain elevation plays a key role here. If a unit is on elevated terrain, they will be able to shoot over the heads of units on lower levels, so take that into consideration when deploying your forces. New mobile infantry units are dispatched from the Federation fleet in orbit and arrive via dropship at radio bases. There's a limitless supply of eager citizens-to-be to call on, but you can only deploy up to your supply limit. Gain supply by securing new bases and capturing supply drops. A successful commander is rewarded with war support from the Federation. This bonus resource is used to deploy special units like machine gun turrets and to unlock new unit types by constructing buildings like the command post, which allows the requisition of snipers. All units have special abilities. You can find them after selecting a unit in the bottom right section of your interface. If you want to use an ability, just click on it. Then select its target if it needs one. Units gain experience as they engage the bug menace. Each level earned will increase their effectiveness, and many are able to select a new special ability once they reach elite status. Это реально звездный десант. Qualasha is infested with arachnid nests and hives which will keep spawning enemies. In order to pacify the area, you will need to clear them out. Surface layers and nests can be pacified using the good old strategy of excessive force.
Pound them with bullets and grenades until they crumble to dust. Bug hives are underground nests that need cunning and bravery to clean out. Engage the defenders of the hive to draw the forces into a fight. Then, once the defenders are depleted, send in a squad of brave mobile infantry soldiers to collapse and seal the tunnel. Peace of mind is a complex mission, and any successful strategy will require the player to balance both offense and defense. Your goal is to clear and reconquer mines spread across the map without losing your central base. Once you've fended off the initial bug assault and secured the first mine, use the war support awarded to build a tech building on the deployment pads in your base. Engineers can be really useful for defending your perimeter. Make use of their build turret ability so you can free up forces and deploy them elsewhere. But bear in mind that turrets cost war support and can overheat, so you'll need to strike a balance. Focus on clearing one mine after another and concentrate your forces during assaults. Once you've cleared an area around a mine, don't forget to clear the mine itself, as well as any bug holes nearby. Take and hold radio bases with attached supply depots in order to increase your supply limit to deploy more units. Complete objectives to earn war support to deploy new tech buildings and more turrets. It is advisable to choose a variety of different unit types so that you'll be ready to face a multitude of different situations. Be aware that your units don't fire when they're on the move, and that bug attacks can stun and slow your soldiers. Use this knowledge to plan engagements and get the most out of your firepower. Все, на этом демо сейчас закончится. Все? The Battle of Klendathu. A day that will live in infamy. Уи. But from tragedy springs hope, as the Federation rebuilds its fleet bigger and stronger than before. To fuel this war machine, all eyes are now on Kwalasha. Once an isolated outpost, this mineral-rich world has become a key part of humanity's battle for survival. But the planet's vital mining industry may now be in danger after reports of bugs on the surface. And so the mobile infantry answers humanity's call. These brave men and women will defend Kwalasha from any insect aggression. Туо! Жесть. На самом деле я удивлен, что не так много игр по звездному десанту. Можно было бы какой-то шутан сделать. Красавцы убивают местное население ради нефти. Видимо, переговоры прошли не совсем успешно. Типа какой-нибудь хоррор, где ты по пещере спустился там и видишь кучу жуков и бегаешь от жуков. Бля, это было бы так круто. Но почему-то все делают хоррор, где ты бегаешь от какой-то нелепой ебаки. И, блядь, таскаешь ключи. Пока в пупке поковыряюсь.
Сырно-картофельный хлеб, запеченный на сковороде. Клик. Я кликну. А, она, походу, крашнулась, да? Бля. Очень жаль, получается. Я так хотел жуков пострелять, так хотел, вот прям так хотел, блин, ну е-мое. Подашь на грин-карту? Нет. Мне при файром кажется, что мне будет плохо в Америке. Я не верю, что мне может быть там хорошо. Козявку могу достать. Мне наоборот, мне хочется посоревноваться с Америкой. Хочется сделать в России лучше, чем в Америке. Ну блин, как? Ковырянием в носу как бы проблемы не решишь, правильно? Чего тебе стоит, что подать на грин-карту? Не знаю. Ну, зачем? В Америке нет верного. Поедь туда и насри. Ну, блин, братик, это я уже у тебя должен спрашивать. Не хочешь ли ты подать на грин-карту? И поехать насрать. Туда и обратно приключения. О, опять клик тут join the battle. Один раз кликнул, все, ничего не трогал, убрал руки. Кликнул тупо один раз. Listen up, Lieutenant. The advanced team kicked an anthill. Now they got more bugs than they know what to do with. We're here to save their asses. Let's do this by the book. Don't be a hero, and you won't need a body bag.
You understand me? Не старайся быть героем, и тебе не понадобится мешок для трупов. Так, заходим в ущелье. Жуки. Chariot bugs. Small, but there's no such thing as a harmless bug. Splat them and keep moving. Че, они автоматом не могут стрелять? Атак мув. Advance team located the bug hole. Hope they save something for us to shoot. Take position on the left flank to get clear lines of fire. Блин, жесть, реально месим жуков. Send them out. Let's move forward. Какой вперед, они еще вон лезут и лезут. Причем с моей стороны их лезет больше гораздо. Attack fighter strike incoming. Stand back and enjoy the fireworks. They don't like to get their uniforms dirty, but those flyboys are pretty useful sometimes. Они не любят пачкаться. Damn, a few bugs got away. Get after them before they reach the settlement. В смысле, а как мне до них добраться? What kind of half-assed containment operation is this? Походу, жуки нас попустили, командос. Как понять, как они хотят стрелять? Damn it. Either these civilians ignored the evac order, or someone's getting a whipping back at base for missing these stragglers. Sir, Major Cortez reporting. Orders from command require you to confiscate all civilian weapons. That's a copy. Good to hear your voice. Squad, secure those weapon stashes. Not that these guys will be using them. В смысле, secure. Confiscate, special destroy арахнит. Ага. Понятно. Sounds like the other company's in trouble. Let's lend them a hand. Это тоже теперь мои пацаны? There's a radio tower ahead of your position.
It should be able to cut through the interference and get you some reinforcements. Copy that. Radio station's just ahead. Move into range and get fleet on the horn. Finally, we can break through this goddamn interference. Такой один чел. Они почему-то странно как-то стреляют. These apes have taken a licking. Use the radio station to call up fleet and get replacements for our casualties. Что делать? Capture the reinforce. Reinforce. Rifle squads. Как это сделать-то? Радиобункер. Я не помню, как он это делал. Что-то он показывает, что это такое. А, похуй. Sir, command just radioed out an alert. Major bug movement to your east. Okay, things are about to get interesting. Look sharp, people. Form a perimeter. Here they come. Watch your fields of fire. Что вот эти как будто не достают, да? А что это было-то? И чё? Outstanding. This area is hotter than we thought. New order, sir. Bug activity is too strong. Command is recalling you to Delta 4 base. Leave the civies and get yourself home. That route won't be pretty. Rough terrain, lots of hidey holes for bugs. But you gotta punch through. Мне тут как бы намекают разделиться из двух сторон пойти.
Они вот пока не встанут на месте, они не могут стрелять, и это очень душит. Let that be a lesson. These colonists had guns, but they didn't have training or discipline. That's why we're alive, and they're not. Можно ли бы их как-то группировать, я не знаю. Еще месяц в СИЗО. Держись, юрец. Welcome to Delta 4. Now haul ass and get behind those walls. Hold ass. And get behind the walls. На основании чего, мне вот еще интересно, типа месяц-то? О, они закрыли ворот Bots are передо going мной. for the base. Standard procedure is to keep the gates shut until there are 0 hostiles in the area. Oh, hell. Guess you're doing this in the open. Типа они из-за жуков не могут открыть. Ну а чё вы не стреляете? Battle's over. Open up, you rookies. Они летуна какого-то сбили. We're not done yet. Get on those walls and get ready. Так он жарит пацанов. All right, you apes. Show those bugs what you're made of. Где Бакс? Well done, troopers. Там еще один Any лезет. wounded, head to the medic. А. Everyone else, go find yourself a drink. Беда. Там смешная причина, потом почитать. Ну я уже, наверное, могу почитать где-то. Блин, ну, жуков было приятно помесить. With the size of the bug problem now clear, immediate action is Нет, needed. пока не могу The почитать. mobile infantry moves into gear to protect Kwalasha, its mines, and its people. Туо. Это next миссия уже полетела?
Столкнулся с тем, что ханские боги пытались переподать удалению утворяться. Так это старая причина, нет? Так и раньше показывали. Command has identified numerous bug Или holes in опять the area. причина, та же самое Guess whose job продление it is to содержания. clean them out. Get your squads over to Значительными the supply base познаниями. ASAP, and we'll go from there. Move out. Ну, в GTA RP, возможно, он бы мог удалить. Reach the Allied Outpost. Блин, я так не причу, что нельзя эти. Survivors, take down those bugs. Ну, я бы с радостью их спас, но у меня челы просто... Ну, они не могут стрелять, пока идут. Такая тупая хуйня, на самом деле. Неужели сложно пробежать, пострелять? Пострелять, побежать? Бежать, стрелять, бежать, плюс стрелять. Radio station up ahead. We should be able to cut through this interference and get some reinforcements. Okay, call HQ and get another squad dropped on this position. We're gonna need all the help we can get. Так, deploy 3 rifle triple squads. Bugs inbound. Find a firing position, people. Use the high ground. Use the high ground. Bug high activity detected. We can keep killing them, but they'll keep coming until we seal those bug holes. Bug The first bug holes. cave is nearby. Get over there and take it out. Так, на хайграунд сначала один поднимается отряд. Блять. Почему граната так долго взрывалась?
Что-то гранат долго кадышит. А, у меня один отряд сожрал жук, бля. Okay, the bugs are down. Get a squad in that bug hole to seal it up. They're going to take some casualties, but that's what we're here for. Все. Orders are to expand your foothold in the sector. Capture the local radio stations to use them as staging points for operations to take out arachnid colonies. У меня 6 человек осталось. Capture all radio stations. Это radio stations? Нет, это дыра. А вот это радиостанция. Мне нужно подкрепу вызывать как можно быстрее. Прикиньте, какого дорогу тут прокладывать. Просто прокладываешь дорогу, на тебя жуки бегут. И такой, блин. Все, один отряд у меня остался. Пиздец, блядь. Блять. А чё они какие-то уёбки? Так, берем новых. А, ну я мог вернуться, типа их поднять, эти отряды, которые уже были. То типа основной прикол, ну даже в видосе показывали, что типа одним отрядом заманиваешь, там встречает два других отряда. Ну, хп осталось. Как уже твоя девушка нормально, великолепно. Понятно, почему в Звездном десанте они так жестко фидели. Присмотреть бы теперь хочется, правда, Звездный десант. Command has allocated you additional resources to fortify the outpost against arachnid attacks. Guess we're going to have a busy day at the office then. All right, we're going to need combat engineers and MG turrets. Я бы здесь конструкт и суппорт центр. Это значит? Okay, call in engineers ASAP. Почему мне так Get those интересно? engineers earning their pay. We need 2 MG turrets covering the outpost before Archie comes to crash this party. Что, две турели какие-то? Так не зря я этих пацанов здесь поставил.
Конструкт 2 МГ турец. А, они так долго их делают? Instruction completed. Here they come again. Get those MGs firing. Все? Ну, что мне дадут эти кусты? Уничтожение этих кустов, точнее. Вот как они мешают друг другу, я не понимаю. Только что они стояли в 1000 метрах просто друг от друга. Я бы хотел их сгруппировать. Alt-G? Что я должен нажать? Все. Надо бы ресторнуть. Или я могу их прямо в битве вызывать? Так, это вот это новый жук, богомол какой-то. Еще как бы формацию хочется поменять.
Those MGs aren't getting enough action back there. Get them disbanded, and then redeploy them up at the bridge. Take out that bug nest. Как мне их ребилнуть? Им что, им обязательно надо туда идти? Блин, как тоже гнездо, что ли? Что пацанам-то хуёво оказывается. Вперед, блядь. У меня опять все сдохли. Используйте герит. Гранаты.
Ты что, должен потеть, микроконтролить, что ли, блин? Они постоянно еще мешают друг другу, бля. Sir, HQ on the net. They're asking why the area isn't cleared yet. Последнее. But we have been a little busy here. Последняя нора, я имею в виду. Тут две норы даже. I prefer a one-way shooting arrangement with Archie. And those spitter bugs complicate things. Get some snipers deployed and take them up before they get in range. Я так и не понял, тут на всех оно прилетело или только на один? Это? Сколько я могу позвать-то? Это еще... Чтоб там нападение на снайперов идет. Но они вроде как справились.
Что значит вот эти два жука? И чё? Почему они не могут попасть туда? Он типа сейчас перезарядится и чё? А, он принадлежит к той этой. Так, ну по идее это Ластецкий должен быть. Так они туда заваливаются. Мы их бахаем. И все, они заканчиваются. Но я так понимаю, для ультра харда вот этот обходич. Sir, satellite surveillance has picked up major bug movement approaching your position. Major bug movement. Okay, you heard the news. Our only chance is to use this valley as a kill zone. Use everything you got. If we don't hold them here, we'll all be dead anyway. Так, вот это зачем мне? Они же вряд ли будут. На самом деле тут поместится и снайпера, и один отряд бравых друзей.
Ну, вот так жуки и были попущены. Или... А, это еще не конец. Победа. Может быть, один жук потерялся и сдох где-то, просто отставь. Qualashans take great pride in their planet's mining industry. Through sweat of brow, valiant colonists dig up the precious minerals the Federation needs. It's an ore effort for the war effort, and they're not going to let a few bugs scare them off. The mobile infantry has begun escorting workers, many of them patriotic volunteers, back into the mines, so they can keep excavating the future of humanity. Реально за нефть. Следующий. Это еще сделано, я так понимаю, как трансляция, как телепередача, типа. Или что? Зачем вот это broadcast complete? For the humanity. Один клик. Один клип. О, один Welcome клик. to И ты Mineville, погиб. Lieutenant. Bugs made a mess of the Qual's attempts to defend this base. We're here to do a better job of it. The Flyboys report some serious bug activity out to the east. Баг. Our mission is to get these miners back into their holes, not to go play in the dust with Archie. We'll ice them as soon as they come at the walls. Organize your defenses and call down some extra bodies. Keep those bugs outside the walls, Lieutenant. И как же мне, блядь, это делать? Как будто они могут что-то починить. А, я так понимаю. Меня кинули в open space. I smell trouble. Get this base ready for what's coming. Так, ну вроде один вейв мы сдержали. Нет? Блять. That area has been declared secure. We're sending the first group of miners into Shaft 1. Secure my ass. This place has more bugs than the Shreveport picnic in July. Command believes the risk is acceptable. Mining operations have been delayed long enough.
Просто шахтеров отправляют на смерть. Damn it. Просто отправляют пацанов умирать. There's been an incident at the mine. Oh, was it bugs? The bugs I said that were definitely down there? We have reports of some casualties among the miners. Some casualties? It'll take hours to sort out which bits go in which coffin. We expected attacks. That's why you're there. Clear the site of bugs. Try to minimize disruption to the mining operation. And protect the miners. Of course, that too. Так, обе волны вылезли, да? Теперь я могу. The mine is operational. Command appreciates your efforts. All right. That mining shaft is operational again. There's 3 others around here that Command wants up and running. ASAP. Шахт, который надо зачищать, да? Командный центр. Базу мне не надо дефать? Engineers, set up 2 HMG turrets. Pronto. Куда? Я не могу поставить турели, потому что мне не хватает. Они освободили место или что? Нихуя не произошло, нихуя они не освободили. И просто въеб отряд, непонятно куда. А вот дисбанд юнит. Твою мать, они уже бегут. Ну все, они исчезли. Где? Почему я не могу поставить турели? Блин, ладно, что-то я уже, видимо, подзаплавился немного. Ну, блин, да вроде бы прикольно, а вот вроде бы и какая-то дресня, типа, ну не знаю, есть какая-то РТС, где во время движения они могут стрелять и так далее. В принципе, жуков-то он прикольно месить. Но она какая-то жиденькая, какая-то жиденькая субстанция у этой real-time strategy.